This abandoned temple does bear some marks of the abyss. The falcon of the west, though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. De quoi parlez-vous? C'est intriguant. Oh, it's nothing. Let's head inside. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the abyss heralds look like. Do they look something like the abyss mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Fate is upon you. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ordre de la ville? Ah. Merci pour s'entraider et... Ah, c'est gentil ça. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. C'est vrai qu'il n'y a pas plus démoniaque que dangereux, on dirait. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. Oh, okay. You seem to know a lot about the abyss, Dame. Well, we do have some history. Ça se voit, ouais. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Lord of Wolvendom, great Wolf King of the North. Sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. Vous connaissez ce loup? Vous avez l'air de bien le connaître. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. Okay. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. But where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that, floating above the flames? It's an abyssal spell. Je vois plus ça comme un message. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. Ooh, that's that! Let's go check out that bonfire! Voilà, Looks c'est like ça this bonfire's also got something to do with the abyss. D'accord, il faut qu'on trouve un autre. Et voilà. And there's another one of those bonfire spells! Looks like the abyss really has been around here. Yikes! Where do these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! Out of the frying pan, into the fire! Parler à des sleuths. Ok. Have you finished searching? Nous avons trouvé une nombreuse trace de l'ordre de la ville. I searched around these parts and found some signs myself. But they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them.
it seems that even an Abyss Herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. Ok. J'imagine que tu cherches là où il y a plus de mages. Un apôtre doit s'y trouver. Mais c'est pas toujours sûr. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Mais ces trois endroits, ce sont les endroits des c'est pas tout à fait des divinités, peut-être un peu. Les forces des 4 vents, voilà, c'est ça que je cherchais. Les 4 vents de Mondstadt. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. Avant que Storm Terror y habite, j'imagine. The first time I laid eyes upon the ruins of Old Mondstadt, the dragon of the East had yet to fall, much less come to nest in this place. Ah, c'est ce que je pensais, ouais. Attends un peu. À cette époque? Mais... Attends, je me souviens. Dans le prologue, Venti avait parlé de ça. Il avait parlé que Mondstadt était dirigé par leur roi. Le roi, extrêmement stupide, tyrannique. Et ici, c'était son château. Il y a genre eu une guerre civile pour le détrôner avant que Storm Terror devienne le poste de cet endroit son repère, mais le plus important, c'est que Venti a dit que c'était il y a des siècles. Il a dit qu'il faut des siècles derrière lui. C'est ça? Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Voilà, Paimon parle exactement de juste après ce que je viens de dire. Don't think too much about it. Ouais, mais tu veux pas m'en dire assez pour la première quête, hein, c'est ça? Je comprends, ok. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Ouais, on les avait nous-mêmes désactivés la première fois, alors... peut-être ça servirait comme protection, je sais pas. Let's go see what the situation is at those light actuators. Look! There are lots of monsters gathered over there. Et il y a encore le mage, et... il fait de la sorcellerie. Avec des runes. Shame! Ouais. Lights out. Drop! Et des runes. Oh, so in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. C'est dommage. En même temps, je ne suis pas assez de taille. Je n'aime pas de voir me battre avec une spécialité d'éléments en particulier pour certains ennemis. Ceux que j'ai affrontés et tu peux les battre avec autre chose que du pyro. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. Évidemment. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it.
How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Là, je sais très bien qu'on peut pas tous les éviter, mais avec de l'entraînement, c'est possible de les surpasser. Vous semblez avoir beaucoup voyagé, ou vous parlez par expérience, non? Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? Bonne question. He no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. C'est très souvent comment je me sens. Hein. Il y a beaucoup de choses qui me restent à terminer. Et après ça, ce sera le repos de la fin de la vie. Mais on est très très loin de ça, ok? Très très loin. Je suis encore très jeune, ok? Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liue's Wanmin restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Tu as de l'avance. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Sur la falaise là-bas, je sens quelque chose de familier. Huh? What's familiar? J'ai senti la même chose la dernière fois que nous sommes venus ici. A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Serait-ce l'abîme? Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. Non, ça peut pas être l'abîme, c'est pas ordinaire de sentir quelque chose comme ça. Et la même chose que la dernière fois. C'était à la fin du prologue qu'on était déjà venu ici. Et à ce moment-là, Lumine avait déjà senti. Voilà, j'ai bien compris que c'était là, c'est sûrement là qu'il y avait l'aperçu de Ether dans sa première cinématique avec l'ordre de l'abîme. Donc Lumine aurait ressenti ce qui restait de sa présence. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Whoa, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Elle est très haut, assez haut, ouais, je me soucie. Ok. Ouais, c'était exactement ici qu'il y avait la cinématique dans le prologue avec Ether. Il regardait de loin l'antre de son terreur et arrivait depuis le ciel. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? Oui, c'est dans le coin. But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing.
Je trouve ça bien intéressant que Lumine ait certains pouvoirs particuliers en dehors des éléments qu'elle peut collecter à mesure de l'avancement de son voyage. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. Comment ça la dernière fois? Vous êtes déjà venu ici? My traveling companion brought me here on our previous journey. Ouais, comme tu disais il y a des siècles. Ok. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. Je crois qu'il est genre à camper trop souvent et voyager tout le temps. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. Observer le pissenlit. Ouais, qui? C'est ça les traces dont tu parlais? Les traces d'un gardien et des ruines? Ok, intéressant. What's gotten into you? You were just spacing out. Je crois que beaucoup de choses lui sont revenues en mémoire. Elle a dû certainement se dire c'est 100% son frère qui était là. Ce pissenlit me rappelle. Je sens qu'il est là. Ou plutôt, il était là. C'était là qu'il était. Huh? You mean your brother? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Oui, au moment où je l'ai touché. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Oui, bon, ça ne concerne pas Paimon. Ça concerne Lumine. Donc, quoi qu'il en soit, je dois savoir. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? Oui, c'est vrai. At least you now know that he is still on this world. Je dois dire que c'est un peu bizarre d'entendre ça parce que pour Lumine, elle n'a jamais été incertaine qu'il était là. Elle a toujours été certaine qu'il était quelque part. Il était là. Denzel dit qu'il y aurait une chance qu'il n'ait pas été en ce monde. Ah, ça veut dire qu'il y aurait peut-être eu le doute qu'il aurait été tué, qu'il serait mort d'une certaine manière entre-temps, je ne sais pas. Mais avec tout ce qu'on a vu, là, c'est dur à dire. C'est trop tôt dans l'histoire pour faire des conclusions. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Je le trouverai. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already?
Only for now. Don't worry. We will meet again. J'en suis convaincu. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. Ouais, mais on n'a pas pris de mission de la part de la guilde. On est venu juste pour nous-mêmes. Et c'était vraiment plus intéressant. J'ai pris acte 4 terminé d'inscrire. J'ai commencé la quête qui était dans la section quête du monde. Et là, non, il y a le vrai chapitre 1 acte 4. Ça, ce n'est pas encore fait. Et ça se passe au port de Jouer. Donc, il y a une chance qu'on retrouve Dainsleif dans cette quête bientôt, vu que c'est pour l'ordre de la Bible.